Salam እንዴት ናችሁ? Welcome to my channel. Today we're going to check out the days of the week, these 4 time periods in a day, and more with phrases as well. Let's begin. Monday, ሰኞ ሰኞ ሰኞ. Tuesday, ማክሰኞ ማክሰኞ ማክሰኞ. Wednesday, እሮብ እሮብ እሮብ. Some people say ረቡዕ ረቡዕ, which is also used on Ethiopian calendars, but very commonly we say እሮብ, which is Amharic, whereas ረቡዕ is from the Ge'ez language. Thursday, ሐሙስ 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 ሐሙስ. Friday, ዓርብ 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 ዓርብ. Saturday, ቅዳሜ ቅዳሜ ቅዳሜ. Sunday, እሁድ 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 እሁድ. ሰኞ ማክሰኞ እሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ እሁድ. Yesterday, ትላንትና 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 ትላንትና. We also say ትላንት ትላንት without the na at the end. ትላንት or ትላንትና. Today, ዛሬ ዛሬ ዛሬ. Tomorrow, ነገ ነገ ነገ. Today is Friday. ዛሬ ዓርብ ነው ዛሬ ዓርብ ነው ዛሬ ዓርብ ነው. Tomorrow is Saturday. ነገ ቅዳሜ ነው ነገ ቅዳሜ ነው ነገ ቅዳሜ ነው. Yesterday was Thursday. ትላንትና ሐሙስ ነበር ትላንትና ሐሙስ ነበር ትላንትና ሐሙስ ነበር. The day before yesterday, ከትላንትና ወዲያ ከትላንትና ወዲያ ከትላንትና ወዲያ. The day after tomorrow, ከነገ ወዲያ ከነገ ወዲያ ከነገ ወዲያ ከነገ ወዲያ. The day before yesterday was Wednesday. ከትላንትና ወዲያ እሮብ ነበር ከትላንትና ወዲያ እሮብ ነበር ከትላንትና ወዲያ እሮብ ነበር. The day after tomorrow is Sunday. ከነገ ወዲያ እሁድ ነው ከነገ ወዲያ እሁድ ነው ከነገ ወዲያ እሁድ ነው. Now let's see how we say morning, afternoon, evening, and night. Morning, ጠዋት 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 ጠዋት. Afternoon, ከሰዓት በኋላ ከሰዓት በኋላ ከሰዓት በኋላ ከሰዓት በኋላ. Sometimes we simply say ከሰዓት, just the first word, which is an informal term. The correct term is ከሰዓት በኋላ, but you can use either one. It's acceptable. ከሰዓት በኋላ. Evening, ማታ ማታ
ማታ ማታ night ሌሊት 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 shall we meet in the morning ጠዋት እንገናኝ ጠዋት እንገናኝ እንገናኝ means shall we meet እንገናኝ እንገናኝ shall we meet in the morning ጠዋት እንገናኝ ጠዋት እንገናኝ let's meet in the afternoon ከሰዓት በኋላ እንገናኝ ከሰዓት በኋላ እንገናኝ እንገናኝ without the question mark means let's meet ከሰዓት በኋላ እንገናኝ shall we meet in the evening ማታ እንገናኝ ማታ እንገናኝ ማታ እንገናኝ let's meet at night ሌሊት እንገናኝ ሌሊት እንገናኝ ሌሊት እንገናኝ Now we're going to pair the words we just learned. The days of the week with morning, afternoon, evening, and night. We just put one word after the other. Monday morning, ሰኞ ጠዋት ሰኞ ጠዋት ሰኞ ጠዋት Tuesday morning, ማክሰኞ ጠዋት ማክሰኞ ጠዋት Wednesday afternoon, እሮብ ከሰዓት በኋላ እሮብ ከሰዓት በኋላ or እሮብ ከሰዓት Thursday afternoon, ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ or ሐሙስ ከሰዓት Friday evening, አርብ ማታ አርብ ማታ አርብ ማታ Saturday night, ቅዳሜ ሌሊት ቅዳሜ ሌሊት ቅዳሜ ሌሊት Sunday night, እሁድ ሌሊት እሁድ ሌሊት እሁድ ሌሊት Let's look at a few phrases now. I will call on Monday morning. ሰኞ ጠዋት እደውላለሁ ሰኞ ጠዋት እደውላለሁ እደውላለሁ means I will call, which is gender neutral. I'm not specifically addressing a female nor a male, but if the phrase was I will call you, it would have been different in Amharic depending on the gender of the individual. ሰኞ ጠዋት እደውላለሁ Should we watch a movie on Wednesday evening? እሮብ ማታ ፊልም እኔ እሮብ ማታ ፊልም እኔ እሮብ is Wednesday, mata is evening, film is a movie, እኔ with a question mark is should we watch or shall we watch? እሮብ ማታ ፊልም እኔ Are you working on Thursday night? ሐሙስ ሌሊት እንሰራለን ሐሙስ ሌሊት እንሰራለን I'm using the same colors for the same words in both languages so you can follow me better. ሐሙስ ሌሊት እንሰራለን I will go on Sunday afternoon. እሁድ ከሰዓት በኋላ እሄዳለሁ እሁድ ከሰዓት በኋላ እሄዳለሁ or እሁድ ከሰዓት እሄዳለሁ እሁድ ከሰዓት እሄዳለሁ Now for the plural form. Monday is
ሰኞ. Mondays is ሰኞ ሰኞ. We say the word twice. ሰኞ ሰኞ. Tuesday, ማክሰኞ. Tuesdays, ማክሰኞ ማክሰኞ. That's what we do for all the days of the week. Wednesdays, እሮብ እሮብ. Thursdays, ሐሙስ ሐሙስ. Fridays, አርብ አርብ. Saturdays, ቅዳሜ ቅዳሜ. Sundays, እሁድ እሁድ. We do the same thing with mornings, afternoons, evenings, and nights. Mornings is ጠዋት 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 ጠዋት. Afternoons, ከሰዓት ከሰዓት. Evenings, ማታ ማታ. Nights, ሌሊት ሌሊት. In the case of afternoons, we do not say ከሰዓት በኋላ ከሰዓት በኋላ. We only say the first word twice. ከሰዓት ከሰዓት. Don't they work on afternoons? ከሰዓት ከሰዓት አይሰሩም? ከሰዓት ከሰዓት አይሰሩም? I exercise every morning. ጠዋት ጠዋት ስፖርት እሰራለሁ. ጠዋት ጠዋት ስፖርት እሰራለሁ. I like going home every evening. ማታ ማታ ቤት መሄድ ደስ ይለኛል. ማታ ማታ ቤት መሄድ ደስ ይለኛል. I always sleep at night. ሌሊት ሌሊት ሁልጊዜ እተኛለሁ. ሌሊት ሌሊት ሁልጊዜ እተኛለሁ. Now, night is in plural form here because the phrase is I always sleep at night, which means I'm talking about every night. So in Amharic, it's ሌሊት ሌሊት. ሌሊት ሌሊት ሁልጊዜ እተኛለሁ. And lastly, yesterday morning, ትላንትና ጠዋት. ትላንትና ጠዋት. This morning, ዛሬ ጠዋት. ዛሬ ጠዋት. ዛሬ ጠዋት. Tomorrow morning, ነገ ጠዋት. ነገ ጠዋት. Yesterday afternoon, ትላንትና ከሰዓት በኋላ. ትላንትና ከሰዓት በኋላ. Or ትላንትና ከሰዓት. This afternoon, ዛሬ ከሰዓት በኋላ. ዛሬ ከሰዓት በኋላ. Or ዛሬ ከሰዓት. Tomorrow afternoon, ነገ ከሰዓት በኋላ. ነገ ከሰዓት በኋላ. Or ነገ ከሰዓት. Yesterday evening, ትላንትና ማታ. ትላንትና ማታ. This evening, ዛሬ ማታ. ዛሬ ማታ. Tomorrow evening, ነገ ማታ. ነገ ማታ. Last night, ትላንትና ሌሊት. ትላንትና ሌሊት. ትላንትና ሌሊት. Tonight, ዛሬ ሌሊት. ዛሬ ሌሊት. Tomorrow night, ነገ ሌሊት. ነገ ሌሊት. There are times when night can mean mata. Sometimes when we say tonight, we mean the evening time. So depending on the exact time we're talking about, night can mean either mata or lelit. Last night, ትላንትና ማታ. Tonight, ዛሬ ማታ. Tomorrow night, ነገ ማታ.